الحين في الأثيروسكليروسيس. الأسباب المذكرة هذه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء أنا طالبة طب، أدرس، قاعدة أحاول إني أنشر اللي أدرسه. مو أكيد إنه صح، بس إنه قاعدة يعني أجبر نفسي إني أذاكر وأصبر أذاكر كويس. فغالبا بلقى أخطاء، وأخطائي بتكون كثيرة وبصححها. فالمهم مو هذا ليس شرح، هذا دراسة وتشهير فيني. أثيروسكليروسيس اللي هو تجمع الدم أثيروسكليروسيس اللي هو هذا نعتبره اللايننج اندوثيليوم، واللي فيه يصير فيه انجري اندوثيليوم حق الفيسل، في انجري وبعدين يصير فيه كلوت فورميشن، بعدين إذا صار في كلوت فورميشن بعدين يصير ماكروفاج يجون ويفصلونها عن بعض فيصير ثرومبس، بعدين يصير لها امبلاي، يصير امبلاي اوف ذا ثرومبس. طيب في أول شيء أساسيات اللي راح نتكلم عنها أن endothelium usually elaborate anticoagulant. It means prevent coagulation, also anti-inflammatory, prevent inflammation and accumulation of the inflammatory cells. Let's review the priorities. فالسالفة هي كالآتي: إن الاندوثيليوم اللي هي هذه هي تسوي prevention حق الcoagulation. يصير فيها coagulation. طيب فهذا coagulation. Also anti-inflammatory, prevents inflammation and accumulation of inflammatory cell. فهذا يصير فيه anti-coagulation و anti-inflammatory cells. In case of injury, endothelium, the stable or intact one, is impermeable to the content of blood. It will not permit the blood to leave outside. If not happen, any disturbance to the normal function of the endothelium. All this mediated by several mediators like protoglycan, vasoconstrictor substance, and prostaglandin, and complex process of receptor, all of them in the endothelium cell to carry out this function. Vascular wall compound of 3 layers. في عندنا tunica intima وفي tunica media. Tunica intima lining by the endothelium cell. Between intima and media is interstic elastic lamina. فهذا intima وفي بينهم internal elastic membrane. بعدين عندنا الميديا. Okay, composed with the small muscle cells. Tunica media composed with smooth muscle يعني SMC. Between the media
advantita and external elastic lamina. Tunica advantita, it has the fibroblast and other immunological cells that support the cells. Tunica advantita, it has fibroblast other immunological cells. فالحين عندنا أول شيء ببدأ من فوق. أنا في عندنا تونيكا أدفنتيتا، تونيكا أدفنتيتا has fibroblast and other immunological cell. فيها إيش؟ fibroblast وفيها immune cell في الأدفنتيتا وفايبروبلاست. then we have بعد التونيكا أدفنتيتا في elastic membrane external elastic membrane اللي تفصل بين هذا الأدفنتيتا اللي فيها فايبروبلاست اميون سيل وتفصل بين الميديا اسمها external elastic lamina. وهذه الميديا فيها smooth muscle cell. وبعدين عندنا تونيكا انتيما، في عندنا internal elastic lamina هنا، وبعدين في عندنا هنا تونيكا انتيما. فهنا عندنا انتيما بعدين ميديا بعدين ادفانتيتا. الانتيما هي الأقرب للدم، بعدين فوق الانتيما في اندوثيليوم. هنا في انترنال هنا عندنا الانتيما ايوه، وفيه انترنال هنا الاستيك لامينا. بعدها عندنا الميديا اللي فيها سموث muscle cell، بعدين external elastic lamina، بعدين advantita اللي هي فيها fibroblast واميون cell. اوكي الحين فهمنا structure حق البلد فصل شنو فيها. احنا قبل شوي تكلمنا عن الانتي كوغولانت الانتي انفلاماتوري اللي هي تشتغل بشكل طبيعي في الفيزلز في الاندوثيليوم، بس مرات يصير اندوثيليوم اكتيفيتد. فاذا الاندوثيليوم صار لها اكتيفيشن فمعناتها ان هي اكتيفيتد، يعني معناتها انها في dysfunction اقصد في الاندوثيليوم. This function we talk about in the previous slide, like anticoagulant and anti-inflammatory will change. فيصير فينا coagulation يعني ويصير inflame. When it change, if the endothelium subjects to injury like toxin, smoking, dyslipidemia. يعني الحين في واحد smoking هو يأثر، والديسليبيديميا التوكسين
uncontrolled diabetes, alcohol, overdose of heroin or cocaine. Some infection like viruses, autoimmune disorder usually associated with vasculitis، يعني التهاب في الفصوص. This will change the state of endothelium from basal state into active state. The endothelium will be prone to activate the platelets. So there is a platelet coagulation factor عشان يسوون a clot. So إذا سووا clot بعدين بيصير thrombus. The recurrence of inflammatory cell like monocyte will go to injury site and also macrophages. أنا قلت الدكتورة إنه مرة يعني مهم، ما أدري إيش قاعد تكررها واجد. The structure is the same with the artery and veins, but the difference are due to the function. The tunica media in arteries is thicker than the vein. ليش؟ أتوقع في سبب. Okay, and arteries need more muscular cell to pump the blood from the heart. عشان زي كذا media is thicker. ما أدري. Vein have valves for prevention of blood flowing backward. Vein contain 2/3 of blood volume, 2/3 of blood volume. This picture below is the cross section and we can see the lumen arteries in the small vein. شوفوا هنا الميديا مرة وسيعة، هنا الميديا صغيرة، بس انه هو بعد فيها valve. وغير كذا الارتريز it's important to be thicker to pump the blood. okay. هذا هو. عندنا ايش؟ تونيكا انتيما، تونيكا ميديا، تونيكا اكسترنال اللي هي ادفانتيتا. وهذا الاندوثيليوم internal elastic membrane. ما أدري إذا موجود elastic membrane في الفين، شيء لا أعلمه، هيا نبحث عنه. حنتكلم عن الفيزيولوجي how it's work in the endothelium, vesicular endothelium. There is a prevent permeability of barrier. What will be impermeable to fluid and content of blood to come out. So ما في إنه fluid إنه يطلع برا لأنه impermeable. okay. وغير كذا في secrete anticoagulant and anti-inflammatory when endothelial cell at rest state اللي هي في البيصل. inflammatory mediator such as leukotrienes, selectins and integrins, which is responsible for the white blood cell adhesions. So the growth of endothelial cells themselves are smooth muscle cells. Smooth muscle cells. Cell growth of endothelial cells themselves are smooth muscle cells. إنه في cell growth. وفي release is of vasoconstrictor and vasodilator اللي هو endothelium, and release of prothrombotic agent when endothelial cell at active state. Oxidation of LDL, bad cholesterol oxidation will make it more toxic to tissue. This function should maintain in balance and homeostatic state. فيسوي مرات oxidation حق ال LDL. شنو يسوي الاكسيديشن؟ في شيء يسويه، يصير في oxidation LDL. المهم في هذه في regulation of cell growth, regulation of inflammatory immunity and modulation of blood flow, production of extracellular matrix, elaborate of prothrombotic molecules, elaboration of anticoagulants and maintain the permeability barrier. So هذا اللي يصير في النورمال فيزيولوجي.
function of vascular endothelium. All these functions are accomplished through various mediators. Okay, all these function are accomplished through various mediators, either direct perform the function by their own. The endothelial cell directly constructs, either directly perform the function by their own. The endothelial cell directly constructs انه في الحالة الطبيعية، هنا المقصود بالكلام انه في الحالة الطبيعي انه يصير في function انها تستوي بشكل طبيعي يعني، او انه by their own. بعدين endothelial cell directly construct بيسوي construction and يسوي ECM production by fibroblasts or SNC. ما أذكر وش SNC وش ECM، بس يلا نبحث عنهم. إنه هذا extracellular matrix extracellular matrix اللي هو شي يسوي extracellular matrix، يساعد في إنه يخلي الوولز thickening، يعني يخلي ثقيل وهكذا. وغير كذا الفايبروبلاست أو إنه كيف من وين جاي هذا، مين سوى بروديوس فايبروبلاست أو SMC اللي هو smooth muscle cells. وهنا في كولاجين في extracellular matrix، extracellular فيها كولاجين. يس نعم. The acute exposure to injury, the endothelium has been subjected to any of these factors. Turbulent flow، إنه شو اللي صار؟ في عندنا إحنا الحين flow وفي شيء صار إنه في الداخل وسبب يعني خرابيط سبب مشكلة، اللي هي مثلا turbulent flow أو صار hypertension bacterial projects and hypoxia ولا cigarette smoke. فهنا صار كله مشاكل. طيب كله هي مشاكل. هنا راح صار في dysfunction of endothelium. وشنو هذا dysfunction؟ Early exposure will stimulate activation of second state of endothelium cell. فهذا أول ما يتعرض راح يصير في تجهيز activation حق endothelial cell. This activated state of endothelium cell will increase expression of coagulants، يعني راح يشغل لنا بروكوجلانت adhesions molecules هذا الجيش حق pro-inflammatory بروكوجلانت هذا adhesions molecules altered the expression of chemokines and cytokines and growth factor. فالكل اللي يتأثر الكيموكاينز والسيتوكاينز والجروث فاكتور، يعني كله يرسل رسائل لكل الأشياء. pro-coagulant, pro-inflammatory, adhesions molecule. And the end of acute exposure when the adrenaline cause is eliminated، يعني في cause هنا خلاص صار محبوس وكذي مسكوه، they restore function and go back to basal state. هذا مثلا إنه تعالج من الموضوع. بس إذا صار في chronic exposure to injury, if the exposure continue for a long period, the activated state of endothelial cell lead to advanced managed loss of and dysfunction of endothelial cell. فيصير فيها dysfunction. The dysfunction promote inflammatory and recruitment of leukocytes. فيصير inflammation وفي recruitment of leukocytes and macrophage. So يقول له تعالوا this event will happen also activation of smooth muscle cell. smooth muscle cell طلع لنا extracellular matrix في الانتيما وراح يتكاثرون في الانتيما
اوكي، فيصير هنا في تكاثر في الانتيما، وفي extracellular matrix. extracellular matrix production هي بتجي من وين؟ البرودكشن حق extracellular matrix تجي من smooth muscle cell, and will be a thickening of the vascular wall of the antima. هذا الانتيما بس بتصير أكبر لأن في proliferation in the antima. هنا عندنا basal state، في non-adhesive non-thrombogenic surface normotensive laminar flow growth factor، هذا شغال يعني الوضع تمام. بس لما يصير في هنا active state في procoagulant شغال expression adhesions of molecules and pro-inflammatory factors and altered of chemokines cytokines and growth factor. ليش سبب هذا كله؟ يمكن في hypertension turbulent flow cytokines complement bacterial product lipid product advent. المهم فيصير في hypoxia acidosis virus أو cigarettes smoke، كل هذا يأثر عليه. فبعدين هنا في الاندوثيليوم في الانتيما ممكن يجي في مايكروفاج ونيتروفيلز وبيهجمون. فأول شي يصير في damage of removal of endothelium، بعدين local pro-inflammatory mediator and adhesion molecules، بعدين يجي leukocyte activation infiltration and accumulation، بعدين adventita حتى adventita activation وفيها microcells بعد فيها immune cell. شنو قلنا فيها fibroblast and immune cell. بعدين يزيد local cytokines and growth factor، فيصير فيه proliferation and remodeling of the matrix protein، فيصير في تغيير كبير. بعدين يصير في thrombosis clotting factor هذا الأشياء اللي تصير فيه. vascular injury leading to endothelial cell loss of or dysfunction stimulated smooth muscle growth and extracellular matrix synthesis thickening of the vascular wall. فهنا أول شيء هذا endothelium، وهذا يصير recurrent of smooth muscle cell or smooth muscle precursor cell to the antima. بعدين smooth muscle cell يصير لها mitosis إنها تتكاثر، ويصير elaboration of extracellular matrix. فلما يصير elaboration of extracellular matrix وغير كذا إنه يتجمع فيه ليبيد هنا في الانتيما. After the last stage, there will be damage in metabolism of lipid, more oxidation of LDL, cholesterol and cholesterol esters, and lead to formation of atheroma. وش atheroma is accumulation of intracellular and extracellular lipid in the antima of large medium size. الانتيما هذه في هنا endothelium وهنا antima. الانتيما هذه يصير فيها accumulation of lipids في intracellular and extracellular. ليش في large and medium sized arteries؟ لأنهم الأكثر عرضة للضغط العالي. with more extracellular matrix deposition, there will be hardening in the wall blood vessel. فيصير في thickening and hardening. because of macrophage that lead to formation of atherosclerosis. هذا لما يصير thickening and hardening. هنا لما يصير في accumulation of lipids.
يصير أثيروما. فالأثيروما is the result of atherosclerosis process. بس بعدين الأثيروما بدأت لما تتطور تصير atherosclerosis. And small artery and arterioles are skipped from atherosclerosis because they are shear stress is too big. بعدين يصير في a chronic inflammatory response of the artery endothelium injury characterized by the accumulation of lipid macrophage smooth muscle. هذا كله في الانتيما بليك and في الأثيروماتوس Blake are raised lesion composed of soft febrile lipid core and mainly في الكور هذا في collagen mainly cholesterol and cholesterol with necrotic debris. هذا هم اللي داخل covered by fibrous cap. هذا مو الكور قصدي الكاب fibrous cap اللي فيها collagen. اوكي ودخلها في cholesterol and cholesterol stairs and with necrotic debris. Epidemiology of atherosclerosis. Developed Western world prevalence increase in developing countries. هذا الأسباب. The extent of atherosclerosis plaques increase with age, causes more morbidity and mortality, roughly half of all deaths, and in the Western world than any other disorder. فلما يموتون الناس غالبا لما يسوون تشريح يشوفون انه غالبا انه فيه atherosclerosis, increase the mortality rate due to ischemic heart disease, and in the descending order of severity. Atherosclerosis involves the infernal abdominal aorta, the coronary arteries, the popliteal arteries, the internal carotid arteries, and the vessel of the circle wheels. وهم دي الأشياء الأكثر عرضة اللي هم عندنا إيش؟ infernal abdominal aorta اللي هو أكبر واحد بالجسم، أكبر artery في الجسم. وغير كذا عندنا the coronary artery اللي يسوي supply للقلب وكم كيف إنه مرة مهم. the popliteal artery أتوقع ده فرجت عنه، هو internal carotid artery اللي في الرقبة، و the circle of wheels اللي في midbrain. Most common places of atherosclerosis depend on many patient factor. زي ما قلناهم قبل شوي infrarenal abdominal aorta, coronary arteries, popliteal artery and internal carotid artery, and the vessels of the circle of wheels. عندنا risk factor for atherosclerosis في منهم modifiable and non-modifiable. Non-modifiable يعني like sex, male gender, age, family history and genetics. And modifiable hyperlipidemia, hypertension, cigarette smoking, diabetes mellitus, and others, obesity, physical activity. فatherosclerosis pathogenesis فيصير هنا أول شيء endothelium cell injury، بعدين فيصير monocyte adhesions migration into anthema، فيصير إن monocytes تطلع، فيصير migration into anthema from media to anthemia and differentiation into MG ما أدري شنو MG نسيت ما أعرف. بعدين smooth muscle cell recruitment and population migration into the anthema، كلهم يروحون للأنتيما. بعدين accumulation of oxidized lipoprotein، بعدين يصير في fatty plaque and lipid accumulation within the macrophage
from cell fatty streak. بعدين نبيد accumulation within macrophages. foam cells. foam cell اللي أهم ليش سموهم foam cell؟ لأنها هو شكله فومي، يعني كذا كأنه مائي وكذي، كذا تحسين فيه بكتيريا، فيه وسخ، فيه لبد، فيه لبد فيصير في فومي سيل، هي تكون مخلوطة هي أصلا مع الماكروفيج. بعدين extracellular production، بعدين أثيروما بليك. ظروف عائلية، بنزل الفيديو بعدين بكمل عليه إن شاء الله.